time for English on the go, which means you're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. Today, we have our German friend, Rika. 네, 독일 분이죠. 리카 씨의 이야기를 오늘 듣고 공부를 해볼까 합니다. Okay. 바로 불러볼까요? Sure. Rika 씨, 나와주세요. Some of you might know that I've been studying in England to do a master's, and believe it or not, I have completed it. So I went to a graduation reception recently, and my supervisor pulled me aside and asked me if I wanted to do a PhD. I was shocked that anyone would ever consider me for a PhD, let alone encourage me to do one. But it got me thinking, and I thought maybe I shouldn't be so quick to dismiss the option of a PhD and really think about it. So I've been keeping my foot in the door of university and considering all my options. So we will see if I find a job in the next month or two, or if I actually decide to do a PhD. Wow, a PhD. Yeah, it's a big deal. Yeah, it's definitely a big deal. Later, we should follow up and see if she took it or not. Okay, in a few years, I guess. 좋아요. 그러면 리카 씨가 지금 어떤 갈림길에 서 있긴 하는데요. She's standing at a fork in the road. Yes. 네. She's like, should she go that way 네. or that way? 갈림길을 a fork in the road라고 해요. fork가 그 우리가 식사할 때 포크 있잖아요. Yes, the fork. 포크가 되게 보통 3개나 4개로 갈라져 있는데 Right. a fork in the road라고 하면은 두 갈래 길을 말합니다. Yeah, so it's like you can go that way or that way. 네. 도로에 a fork that's fallen on the road 아니고요. 도로에 있는 포크 아니고. No, 네. it is a split. It was one path, one road, and now it's two roads. 네. 그래서 계속 공부를 할지 말지 고민을 하는 시점에서 그래도 계속 학교를 다니면서 뭔가 박사 학위를 따게 되면은 foot in the door of, I guess, the academic field. Yeah, in the academic field. 네. 약간 sure. 그 공부하는 분야에서 계속해서 발을 들여놓게 유지하게 되는데요. 그 이야기를 해줬습니다. 자, 그럼 한 줄 한 줄 공부해 볼까요? Yeah, let's go over every line, starting with the first line. Some of you might know that I've been studying in England to do a master's. Some of you might know that I've been studying in England to do a master's. Some of you might know라고 시작하고 있습니다. Some of you. Some of you guys라고 할 수도 있겠고요. Yeah, some of you guys, some of you viewers. 여러분들 중 일부는 might know. 우리가 이제 아시겠지만이라고 할 때 워낙 많이 쓰는 표현이 있어요. As you know. Yeah, as you know, 네. we're teaching English on 생활영어. 네, 아시다시피 저희는 영어를 가르쳐드리고 있고요. 근데 as you know가 좀 질릴 때가 있어요. When you Yeah. are like sick and tired of saying as you know, as you know, as you know. And maybe they don't know. So it might be good to say some of you might know or you 그렇죠. might know. 그 방금 여기에 나왔던 some of you might know로 넘어가는 그 중간 단계가 그러면 as you know는 이제 우리가 많이 진짜 더 접하게 Right. 되기 쉬운 표현이고 as you might know know. 하면은 이제 한 단계 중간 단계가 될 것 같습니다. Right. 모를 수도 있으니까 아실 수도 있듯이 Right. 아실 수도 있는데 하면서 붙일 수 있는 말이고 여기처럼 좀 더 그냥 평범한 문장으로 주어 동사처럼 some of you might know that 하면서 이어갈 수 있습니다. That I've been studying in England. 제가 영국에서 지금 공부를 쭉 해오고 있다는 것을 여러분들 중 일부는 아실 수 있어요. That's right. To do a Master's degree. 네. 보통은 이제 master's degree까지 하면은 석사 학위인데 우리말로도 그냥 석사를 한다고 하면은 충분히 이해가 되잖아요. You can of drop course. 학위. Yeah, so we don't have to say degree, but I just added it on just in case. Yeah. 그래서 a master's, do a master's, do a master's degree. 똑같습니다. Alright. Perfect. Let's see what she says next. And believe it or not, I have completed it. So I went to a graduation reception recently. And believe it or not, I have completed it. So I went to a graduation reception recently. reception 발음 다시 해주세요. Reception. 좀 어려웠어요. What did I say? reception처럼. Oh, I did? Oh, sorry. It's okay. It happens. It I thought I happens. said reception. Yeah, I thought it was funny. 자, 그럼 이 reception이 이제 환영 연회, 축하 연회를 가리키는데요. reception 하면은 원래는 receive에서 온 거거든요. 여러분, receive가 받다 또는 수신하다를 가리킵니다. 그래서 예를 들어 여러분이 산에 갔는데 휴대전화가 잘 안 터진다 그러면은
The reception here is bad. 이렇게 말할 수가 있어요. My cell phone has a bad reception 하면 환영 연회, 축하 연회랑은 아무 상관이 없어요. 지금 수신이 잘 안 된다. 지금 여기 신호가 약해라는 말이 되겠고요. Reception. So Megan Sim, what is a graduation reception? It's kind of like a party that people have to celebrate the graduation of the people who graduated. 그래서 그 결혼식에서도 wedding reception 하잖아요. We always have wedding receptions. You have the ceremony, and the bride and groom says, I do, they leave, and we get together and eat. The 네. wedding reception. 네, 피로연이라고 하는 거를 이제 이렇게 reception이라고 합니다. 왜 이 받아들인다, 수신한다는 것을 이런 의미로 쓰는가 생각해 보면 게스트를 받아들이죠. Yeah, the guests are receiving something, even if it's just food. Yeah, or the hosts are receiving guests. Oh, that's true. They're receiving guests that way. 네, It's just how we call it. 여러 가지를 해석할 수 있을 것 같아요. 그래서 believe it or not, 믿기 어렵겠지만 믿으셔도 좋고 안 믿으셔도 좋습니다. 믿기 어렵겠지만 이왕이면 믿어달라는 이야기겠죠. Believe it or not, I have completed it. 마무리를 했대요. 그리고 논문 발표까지 다 끝났어요. So I went to a graduation reception recently. 최근에 졸업 축하 파티에 갔었대요. Okay, and what happened there? Let's find out. And my supervisor pulled me aside and asked me if I wanted to do a PhD. And my supervisor pulled me aside and asked me if I wanted to do a PhD. 네, 지도 교수님이 저를 옆으로 불러서는 박사학위를 할 생각이 없는지를 물으셨습니다. 여기서 my supervisor라고 했어요. A supervisor can be many things. Yeah, but we know that that person is kind of above you or over you in some way. So your work supervisor is some type of manager. Maybe your school supervisor is someone who kind of manages what you do, right? 네, supervisor라고 하는 사람은 supervising 해주는 사람이 되겠고요. Yes, a supervisor supervises. 예, 그래서 supervision 하면은 그 overseeing하고 비슷해요. Yeah. Super is over, Yeah. vision is seeing. oversee가 관리 감독하는 걸 말합니다. 위에서 약간 looking over everything 내려다보는 느낌이거든요. oversee. 그래서 supervise도 비슷해요. 그래서 관리해주는 사람이니까 논문을 관리해준다, 감독해준다. 지금 논문 쓰는 과정을 지켜보고 평가도 해주고 약간 이렇게 해봐라고 해주는 지도 교수님이라고 이 문맥에서는 번역하는 것이 맞겠고요. Right. 여기서 옆으로 불러냈다라고 하면서 재밌는 표현이 쓰였어요. He pulled me aside. So we're not in the group with everyone, just talking to me privately, right? 그런데 이 교수님이 진짜로 팔을 잡고 pull한 건 아닐 거예요. No. He didn't actually grab her and pull her. He just said, hey, come, let's talk. 그렇죠. And maybe they just left, or went to the side of the party. Yeah, they left the crowd. Right, they're not with the big crowd right now. 그래서 약간 talk privately, 사적으로 이야기를 하자 하고 옆으로 잠깐 이쪽으로 올래라고 불러낸 것을 바로 pull someone aside라고 표현을 해준 겁니다. 진짜로 pull 했다고 상상하시면 좀 안 맞을 것 같아요. Right. But it might help you remember the meaning. I think they just pulled you, hey, 그렇죠. let's talk. 네, 화가 나서 너 이리 나와 해서 pull 했을 수도 있어요. 그렇지만 네, 그럴 확률은 낮겠죠. Right. And asked me if I wanted to do a PhD, 박사학위 하고 싶은지를 물으셨습니다. Okay, so how was her response? I was shocked that anyone would ever consider me for a PhD. I was shocked that anyone would ever consider me for a PhD. I was shocked. 저는 충격을 받았습니다. 놀랐습니다. 그 다음에 문장을 좀 바꿔볼게요. 보세요. I was shocked that someone으로 바꾸고 someone would consider me, ever를 빼고 for a PhD 해도 번역은 비슷하거든요. Yes, so in that case, the sentence is basically the same. Yeah, 그래서 저는 누군가가 저를 박사학위를 밟을 사람으로 고려한다는 사실에 놀랐습니다. I was shocked that someone would consider me for a PhD. 그런데 someone would consider me 할 확률을 본인이 느꼈을 때에는 아주 낮게 본 거예요. 그랬을 때 일단 someone이 아니라 anyone으로 바꾸고 anyone은 더 낮아지거든요. Yeah, so it feels like the possibility is even lower. Anyone would ever, even lower. 그렇죠. With the ever. 맞아요. 거기다가 ever를 더 붙여가지고 더 낮아지는 거죠. 나는 아무도 나한테 박사하라고 말을 안 할 줄 알았는데 Right. 비슷한 예로 이런 거 좀 쉽게 만들면요. Okay.
I didn't think, 생각하지 않았어요. I didn't think someone would be in the studio. Oh, okay. 누군가가 스튜디오에 있을 거라고 생각하지 않은 거랑 I didn't think anyone would be in the studio 하면은 진짜 아무도 없을 거라고 생각한 거고요. Right. If you say someone, it means, oh, maybe there are people around, Yeah. but there's another show somewhere else. But anyone, it's like, I thought everyone was on vacation. 네, 오늘 뭐 일요일이에요. 그래서 Yeah. 아무도 없을 줄 알았는데 Yeah. 그렇게 말하고 I didn't think anyone would ever be here 하면은 Yeah. 앞으로도 쭉 아무도 안 올 것 같은 느낌을 묘사할 수 있습니다. 그 느낌 차이를 이해하실 수 있으면 너무 좋겠고요. 다음 문장 가보죠. Let alone encourage me to do one, but it got me thinking. Let alone encourage me to do one. But it got me thinking. 그 두 번째 부분부터 같이 공부를 하면 but 그런데 it got me thinking 그것이 it got me thinking 그것이 저를 생각하게 만들었습니다. Yeah, so it made her think, oh, maybe I should consider getting my PhD. But she never thought of it before. 네, Right. it made me think 그것이 저를 생각하게 만들었다라고 하기도 하고 it got me 다음에 think ing right? Yes, so it made me think, it got me thinking. Yes. 자, 그래서 그것 때문에 생각을 좀 해보게 됐다는 말 앞에 이것도 재밌어요. Let alone. Yeah, let alone. Yeah. So when you say that, it means the second thing you thought was even a lesser possibility 아하. than the first one. 그러니까 아무도 저를 박사학위를 밟을 사람으로 생각을 안 할 줄 알았는데 let alone이라는 거는 심지어 그 가능성은 더 낮으니까 가만히 놔둬라. Yeah. 그건 건드릴 필요도 없다라는 의미로 let alone 여기서 격려하는 건 물론이고요. 격려는 뭐 고사하고 당연히 아무도 저를 고려 안 할 줄 알았는데 격려까지 해주시더라라고 하는 그 놀라움을 지금 한 단계, 두 단계에 걸쳐서 이렇게 묘사하고 있습니다. Uh-huh. Perfect. So let's see what she says next. And I thought maybe I shouldn't be so quick to dismiss the option of a PhD and really think about it. And I thought maybe I shouldn't be so quick to dismiss the option of a PhD and really think about it. 그리고 저는 생각했습니다. I thought maybe I shouldn't be so quick. 그렇게 빨리 할 필요는 없겠다. Shouldn't Right. be so quick to 그 다음에 To dismiss. 네. Dismiss. dismiss. 여러분 this도 뭔가를 안 한다는 이야기고 Yes. miss도 뭔가를 빼버린다는 이야기인데요. dismiss 하면은 둘 다 합쳐져가지고 네, 떨쳐버리다, 일축하다 이런 일은 없습니다. 이거는 할 뭐 계획이 전혀 없습니다. 가능성이 없는 이야기입니다. 더 이상 언급을 하지 않겠습니다. 이런 식으로 일축하다, 떨쳐버리다를 가리켜요. 그래서 여기서 무엇을 일축한다고 이야기하죠? To dismiss the option of a PhD. So she wasn't thinking about it, right? 그렇죠. 그래서 박사학위를 할 가능성을 아예 일축하는 것을 너무 빨리 할 필요 없겠다. Yeah. 좀 그래도 생각해 볼 필요가 있겠다. Yeah. 라고 and really think about it. 이렇게 이야기했습니다. So what is she doing then? So I've been keeping my foot in the door of university and considering all my options. So I've been keeping my foot in the door of university and considering all my options. 네, 그래서 여기에서 바로 keeping my foot in the In the door라고 door. 이야기를 하네요. Right. 저는 지금 대학에 발을 계속해서 들여놓은 상태고요. 발을 다 안 뺐어요. 왜냐하면 발을 빼면 문이 닫히니까. Yes, you remove the foot, the door closes. So you Yeah. have to stay in until Exactly. you decide. Yeah, and the door will lock too, maybe. Oh yeah, you can never reopen it. Yeah. So keep that foot in, girl. Think about it. 그렇죠. 지금 계속 들여놓은 상태로 considering all my options. 이 말도 자주 쓰지 않아요? Considering all my options. Consider all your options and Yes. get back to me with a decision. Yes, I will consider all of my options and I will let you know 그쵸. next week. 지금 상황에 있는 모든 것들을 고려해보고 이렇게 하면 어떨지, 이렇게 하면 어떨지 이런 것들 Yeah. 다 고려해보고 결정을 한다는 그런 상황에서 consider all my options. Yes, and we use it for people who made a decision too quickly. Wait. Consider all your options first 그렇죠. and then decide next week. 맞아요. Consider all your options carefully 이렇게도 Yes. 말을 많이 하고요. All right, we have just one more sentence remaining. So we will see if I find a job in the next month or two, or if I actually decide to do a PhD. So we will see if I find a job in the next month or two or if I actually decide to do a PhD. 네, 그래서 앞으로 제가 한두 달 안에 find a job 하게 될지 아니면 if I actually decide to do a PhD 실제로 박사학위를
밟게 될지는 지켜봐야 할 것 같습니다. 라고 이야기하고요. 그 나머지는 그대로 두고 So we will see라고 하는 거랑 So I will see라고 하는 거랑 느낌이 좀 다르죠. Yeah, it's different. When you say we will see, it just means we're looking for the result. Like, what I'm going to do, I haven't decided yet. But if you say I will see, it means there's something you actually are doing to actively do something. 그래서 I will see 하면은 약간 혼자, Yeah. me alone 그런 느낌이고 Right. will see 하면은 우리 지켜보고 if something happens, I will let you know. Yeah, 약간 it's 그런 like 느낌, that. 같이 그 듣는 사람도 포함시키는 느낌이 Yeah. 있어요. It's kind of like we're all looking together Yeah. for the results. Yeah, it's a little warmer that way, and Yeah. also it means that the listener cares about the result. Right. So it 네. means that we want to know. I did. I think we should get an update. 그렇죠. 그래서 I will see라고 똑같은 말을 했다면 I will see if 그러면은 결과가 나와도 아마 안 알려줄 확률이 있어요. 네, For sure. 그런 느낌 차이가 있으니까 기억해 주시고요. 자, 그럼 처음부터 끝까지 영상 다시 한번 볼까요? Sounds great. Some of you might know that I've been studying in England to do a master's, and believe it or not, I have completed it. So I went to a graduation reception recently, and my supervisor pulled me aside and asked me if I wanted to do a PhD. I was shocked that anyone would ever consider me for a PhD, let alone encourage me to do one. But it got me thinking, and I thought maybe I shouldn't be so quick to dismiss the option of a PhD and really think about it. So I've been keeping my foot in the door of university and considering all my options. So we will see if I find a job in the next month or two, or if I actually decide to do a PhD.